Okay, right now we are going to focus on multiple mode testing. So what we have already known is to construct and to distribute the language tests based on each language skills. So for example, we have reading test only, we have listening test only, speaking test only, and writing test only. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu hanya membahas bagaimana kita melaksanakan tes itu hanya per language skills saja. Nah, untuk sekarang we will find out how to conduct the multiple mode test. Multiple mode refers to language skills. So if it becomes multiple, thus it becomes more than one language skills. Di multiple mode itu berarti lebih dari satu language skills-nya untuk pelaksanaan satu kali tes. Nah, ada beberapa levels of multiple mode test. The first level is mode-based test. Okay, in this level, so each of the skills, each of the tests have the specific borders of the skills itself. Oke, jadi kita melaksanakan tesnya itu sekaligus memang untuk 4 language skills misalnya. Ya, tapi tetap masing-masing dari language skills-nya itu berdiri sendiri-sendiri. However, in designing the test specification, we still focus on the all language skills. Tapi di test spec-nya itu tetap dibuat berdasarkan keseluruhan language skills. Seperti ini contohnya, kalau misalnya language skills yang mau diteskan itu ada 3, maka langsung di test specification-nya ditulis 3 language skills ini. Nah, itu mode-based test. Jadi sekali lagi mode-based test, sekali kita mengadakan tes, maka kita mengadakan tes untuk lebih dari satu mode atau lebih dari satu language skills. Bisa 2, bisa 3, atau bisa keempatnya. Okay, the second level of multiple mode test is project test. So this type of test focus not on modes, but on events which involve reading, writing, listening, and speaking. Jadi di sini terlihat bahwa dalam project, batasan-batasan antara skills yang mau diteskan itu tidak terlihat, tapi dia dalam satu kesatuan bentuk project. Jadi on events-nya itu berarti aktivitas tesnya. Dalam hal ini berarti project-nya. Jadi satu project itu bisa melibatkan keseluruhan skills yang mau diteskan. Dalam hal ini misalnya the project involves reading, writing, listening, and speaking. For example, in the task such as handling a phone call. It is not easy to give performance profile based on the separate modes because the test's effectiveness is judged by the payoff, that is whether or to what extent he succeeds in passing on the message according to
certain agreed criteria of success. The project then will consist of series of events derived from the job specification. Ya, jadi misalnya dalam project handling a phone call, dia akan melibatkan ya banyak skills yang tidak dibatasi masing-masing, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi dalam satu kesatuan project tersebut, gitu. Nah, the third level, the highest level of multiple mode test is non-invasive assessment. Nah, if the other two tests, that is mode-based test and project test, we manipulate the test situations. Yeah. Now, in this third level, non-invasive, ya, everything will run naturally, gitu. Jadi tidak ada pengkondisian maksudnya untuk level non-invasive assessment ini. Tidak ada pengkondisian yang dibuat-buat. Kita sebagai yang melaksanakan tes itu nggak ada proses pengkondisian, namun kita melakukan penilaiannya berdasarkan memang aktivitas yang dilakukan ya secara rutin, yang memang rutin terjadi. Ya, for example, we want to conduct the test, ya, in the industrial field, for example. Jadi kalau misalnya kita mau mengetes kemampuan bahasa Inggris, misalnya para karyawan yang memang kegiatan sehari-harinya memang berlangsung dalam bahasa Inggris. Jadi memang tidak ada pengkondisian apapun. Jadi memang kita hanya mengobservasi saja sebagai tester, ya, sebagai yang melaksanakan tes, kita hanya mengobservasi sekaligus melakukan penilaian, ya, terkait keseluruhan dari masing-masing skills tersebut yang memang dia tercover dalam aktivitas yang natural itu tadi. Okay, the first is mode-based test. So how to construct and to have help the mode-based test, to hold the mode-based test. So the real example of multiple mode-based test is such kind of proficiency test like TOEFL or IELTS, where the skills, yeah, are tested individually, yeah, and it is divided into separate time allocation. For example, this one in this table is the example of mode-based test. This is the schedule. So it is divided into individual skills, individual language skills. For example, reading subtests, which comprise 30 objectively marked items, and the time allocation is 50 minutes. And then the second skill is listening subtest, comprised of 25 objectively marked items, like what we have already known. Reading and listening are considered objective because they are classified as receptive skills. So the format of the test items are objective, such as in multiple choice questions or items. And then for the subjective one is writing subtest,
which comprise of 2 or 3 different tasks where the students are required to write based on the required topic. And then for speaking are divided into 2 different kinds of tests. That is, first, oral interaction in the form of group task, and oral interaction in the form of one-to-one interview. Okay, so the time allocations are given for each skills which will be tested. Okay, and then for the scoring systems, the score is given based on each student's performance for each skills. For example, there are 3 students here. Yeah, student A, student B, student C. Yeah, each of the students are scored based on their performance for each language skill. For example, A got 6 for reading, 6 for writing, L listening. A got 4 for listening, 4 for group oral interaction, and 4 for interview, one-to-one interview. Okay, and and the scores are accumulated. Yeah, the scores are calculated, and the scores are accumulated and becomes the mean score is 5 for student A, and it is also for student B and student C. Jadi ya, karena tesnya ini walaupun diberikan langsung selama total waktu 3 jam ya, namun 3 jam ini terbagi menjadi beberapa menit untuk masing-masing ya keterampilan berbahasa or language skills. Ya. Nah, namun masing-masing skills ini terpisah bentuk tesnya, sama kayak tes TOEFL kan, ada sesi reading, ada sesi listening. Ya, tapi kalau untuk TOEFL preparation tidak ada writing dan speaking ya. Tapi kalau kita mengerjakan IBT, Internet Based TOEFL, there will be writing subtest and speaking subtest, gitu kira-kira. Dan penilaiannya juga terpisah untuk masing-masing skills. Ya, untuk reading terpisah nilainya, untuk writing terpisah, listening dan speakingnya, baru kemudian diakumulasi dan dirata-ratakan. Nah, itu prinsip dari mode-based test. Okay, let's go on to the project test. Jadi sekarang kita bahas contoh project test. For example, we as the tester give the project to our students. Jadi untuk project ini diupayakan menjadi lebih natural, di mana masing-masing dari language skills itu menjadi satu kesatuan dalam bentuk project. So in the project, each of the testee or each of the student has a specific role. They work together to solve the problems likely to be met with their job settings. Jadi biasanya ini untuk misalnya tes bagi para karyawan yang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. So they are given the project. The aims of the project is to solve the problems that they commonly meet the problems in their job settings. Okay, for example, this is kind of the project.
traffic flow project. Traffic flow project relates to the company's activities and corresponding increase in road traffic in the area. The traffic becomes so heavy that there are major traffic jams twice a day. The participants are given the task of identifying the nature of the traffic problem and providing solutions to it. They are given a file of relevant correspondence, including a detailed map of the relevant area. Okay, these materials form the basis of their test. Jadi, tesnya ini berupa project. The actual test is in 3 parts. The traffic are comprised of 3 parts. The first, each testee produces a detailed written report covering short, medium, and long-term proposals about the traffic flow. Next, each one gives a formal presentation to the rest of the group, putting forward his own solutions. He may, as he wishes, illustrate with a flip chart or overhead projector. Questions of fact may be asked by the audience. When all participants have made their presentations, there is a group discussion to sort out of the different solutions and agree on a common set of proposals. Jadi ini kerja tim yang meliputi banyak skills yang tercover dalam satu project. Kita lihat di sini writing a written report. Ini berarti sudah aspek writing tercover di sini, gitu kan? And then gives a formal presentation. Ini berarti sudah tercover juga tercover juga speakingnya. And then illustrate with a flip chart or overhead projector, and then asking and answering questions. So it covers all of the skills actually. When you have to write the proposals, it means you have to read all things that support the content of your proposals, of course. So the content of the proposals refers also the reading performance of the writer of the proposal itself. And then whenever the participant or the testees present the proposals, it covers also their listening performance, because they have to answer the questions from the audience, and the comprehension of the questions refer to also the speaking and also the listening ability. Gitu kira-kira. Jadi tercover dalam satu project di mana masing-masing skills itu nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi satu project itu mengcover sudah keseluruhan skills-nya. Nah, ini juga contoh-contoh project yang lain. Misalnya management training project, for example, deals with the selection and nomination of trainees for management courses. Okay, and then export expansion project. Jadi project-project ini diberikan pada siswa yang memang berbasis karyawan industri biasanya. Jadi, misalnya Anda menjadi seorang guru bahasa Inggris, maka tesnya nggak harus rigid ya, yang harus ngetes per skills, tapi bisa memberikan tesnya itu dalam bentuk project yang bisa kita nilai sebagai keseluruhan performance untuk semua language skills, begitu. Okay, last but not least for multiple mode test is non-invasive assessment. Yeah, it is a bit different from the other two kinds of multiple mode tests. Jadi non-invasive assessment is more natural. There is no intervention from us as a tester to
the test participant or to the testees. Jadi kalau untuk dua jenis tes sebelumnya, yaitu mode-based test and project test, itu ada suatu pengkondisian dari kita selaku yang melaksanakan tesnya. Sedangkan untuk non-invasive assessment, ya, kita sebagai pelaksana tes itu hanya berperan sebagai observer murni yang tidak melakukan pengkondisian apapun. Ya, jadi misalnya kita melakukan penilaian pada aktivitas yang memang ya sudah biasa terjadi dan memang dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi memang peserta tesnya itu ya memang memiliki peranannya masing-masing. Misalnya peserta tes yang memang basicnya itu bagian front office yang berurusan dengan penerimaan telepon atau mengarrange meeting seperti itu. Jadi tidak ada pengkondisian apapun. Kita langsung hanya menilai saja performance dari partisipan tes kita. Begitu kira-kira prinsip dari non-invasive assessment. So we only observe with a minimum interference in the activities. Minimum interference, bahkan kalau bisa yang nggak ada campur tangan sama sekali gitu. Jadi mereka melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dalam bahasa Inggris, and we focus on determine the point of their performance yang mereka lakukan, sebagaimana memang aktivitas yang sudah biasa mereka lakukan. Begitu saja sih untuk non-invasive assessment sebagai level terakhir dari multiple mode test. That's all for our section today for multiple mode test. I hope the materials can be beneficial for you and for other people. Thank you very much.